Друзья, всем привет! Вы на канале TempoFFplay, на связи Игорь. Сегодня поиграем в игру под названием Yaga. Наверное, Баба Яга. Так, 3 режима: сказочный, обычный, сложный. Исполнение Бабы Яги, доброй бабушки. Ну такой вот средненький возьмем. Well met, my dears. Well met indeed. What brings you here? Your counsel I need. Yaga the bony, Yaga the great. You want to manipulate the Tsar's fate. Upon his throne I will bestow a Странно, это прям как выделяется, он нарисован, а вот эти вот какие-то мутные, мыльные. The rightful Tsar had failed my test. He was unkind, just like the rest. He said to me, "Leave, ugly hag," when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse, and he heard me say, "Oh, I shall leave, but hear this from me. How you treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him by your own command, all of your tsardom will turn into sand." So ever since then, he searched every day to find the unlucky one and send him away. And now, he's found him. A man with no charm. Ivan the blacksmith, who's missing an arm. Иван какой-то без руки. Yaga, our friend, we lend you our skill. Ivan we shall use to fulfill your will. Blacksmith? Да, мой повелитель. Че, второй тип промолчать? У меня есть Тима. Имя. Да. You work in the village, and people say you are followed by bad luck. Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters to dust, and you bring misfortune upon us all. Воспроизвести обучение, а больше нельзя пропустить. Ну, так, One обучение. day I was at home with my papa, and she said to me, Oh, Ivan, my needle's broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? "Sure, Bubba. I'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them. I just need to find some enchanted iron." Be careful, Ivan. "Do not worry. If there's misfortune in the world, I haven't met it yet." Oh, and if you're out there, see if you can find yourself a wife. Так, тут у меня, смотрю, с рукой, а там был без руки. Это чё? А, типа бить, ходить, все, я понял. Ее выйти. Later that day, I was going through a beautiful forest. Little did I know what would follow. Что здесь надо делать-то? Непонятно. Бежать просто. Куда-то бежать. My way was blocked. I had to smash through, using my hammer. А, то есть правой кнопочку он кидает. I had to go through some thorny spikes. I quickly rolled through them to avoid hurting А, myself. только он может перекатываться. Вон как. Wild animals were upon me. Управление, I конечно, got ready кривовато. for the fight. С волками. Камнями кидаются. Типа изометрическая, Tired плоская from the fight, I approached a РПГшка. clearing. Bad fate was waiting for me there.
dear traveler with that sweet face. Лихо. What brings you here to Lico's place? I left my grandma at the door to go and find some magic ore. You seek magic. Are you stuck? How do you feel about your luck? Я не верю в удачу, злого рока не существует. Я проклял невезение. Злой рок для слабаков. Я не верю в Bad удачу. luck. I think that's just in tales. Hard work and patience never fails. A non-believer then. I see. Looks like the fate is kind with me. Come now with me before you're thinner. You're just in time to be my dinner. Это ужас. Well, it's lunchtime. I have to eat now. It is late, and I will have you on my plate. Поглумиться над ней. Now you know, bad luck is real. It is my name, А ты моя еда. and you're my meal. И чё? I had grown tired from the fight. I swung my hammer with my might. And when I nearly hit her head, she laughed at me, and it broke instead. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray. And in my path, fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, "What luck?" I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed it and she said, "How sweet!" And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. у него рука But другая right была. behind I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout. "This one is mine now. You get out!" Отрубили-то правую, а он был слева отрубленный, по-моему. Next thing I know, I was awake, back in the village with great ache. А, не все-таки правая. That is a sad tale indeed, but it just proves you have bad luck. For this, I should banish you, send you away and forbid you to return. По-моему, у него была правая отрублена, а тут левая отрублена. Instead, Несостыковочка. I will give you a chance to bring me something precious and clear your name. Go far away, wherever you may, and bring me back strength beyond measure. But return without it, and my guards will just drive you away. Мне нужны деньги. Что? Хвастаться? Будь по-твоему. No, you cannot force me out of my village. You will do as I commanded, or I will cut off your head. Go now. Return only when you can give me strength beyond measure. Силушки богатырские. Чуть я не понял. Тут он стоит, одна рука у него. Хе-хе-хе. Тут у него, значит, нету правой руки. Тут у него нету левой руки. Да, Ира, конечно, ты уже прям с порога. Косая, кривая. Все ясно. Вставай. Ivan, my dear boy, I heard what happened. That wretched sir sending my boy away instead of finding a wife. What will you do, Ivan? Шанс добыть золото. Every challenge is an opportunity. I'll find something for myself. And you will. But listen to me now. I know of a tale, a story long lost. An apple that makes you strong as an ox. I think you could take that fruit to the Tsar.
Yaga knows about it and she's never far. Яблоко? How can an apple give strength? Yes, Ivan, a golden apple. Picked when it is ripe, straight from the branch. Only one apple ripens every 7 years. Maybe it is time now. Baba Yaga will know. Find her and she will tell Бабу you. Ягу найти. The powerful witch deep in the forest. Her house sits on a chicken leg. I'll tell you an old poem about her. At night in the forest, you should be afraid. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house there's a skull on a spike. No stories about her are ever alike. Sometimes she gives you advice and some magic. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. Я отыщу ее. I will go to Baba Yaga. Wish me well. Баба Яга. I am glad you are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. She will need a gift when you meet her. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Червивая кость. Where could I find a wormy bone? The graveyard, of course. But don't go digging there yourself. Talk to the undertaker. He must have some bones from old graves he cleaned up. The sweat of a poor man. Yes, that one is easy. Talk to the hay farmer behind the church. He's the poorest peasant in the village, him and his brother. Ну хорошо, сейчас I will посмотрим. go to them, Baba, and ask for their help. Take some kopecks with you. Ну, It's давал not мне. much, but it's what I can give. Now go, Ivan. Help them if they need. Then return to me before you go. I have more to tell you. I want to see you back and wed, not cold and dead. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. You'll need them in your journey. Oh, and while you're out there, see if you can find yourself a wife. Мне еще найти нужно. Вот. Так, тут у нас торгаш. Один, второй. Так, обовщик, походу, вот он. They stole my coffin lid. I can't live well nor die well in this village. Who were they? Do you think I would still be out here if I knew? Why does it say rest in peace on my grave if I'm not even allowed to do that? Why can't the dead simply stay dead? Это мертвец, типа. Гробовщик, ну вот он, походу. Ну слушай, как мне тут пройти? Надо понизу прямо. Ну ладно, сейчас попробуем. Good day, Ivan. I was just thinking about you. My spade is worse with every grave I dig. The blade has gotten blunt as a wooden spoon, and you can't really dig graves with a spoon, can you? Can you help me out, blacksmith? Починить за 5 копеек, починить бесплатно. Выкопать новую лопату. 4, 5 kopecks. I'll give it some hammer blows. Perfect. За 5 копеек. And your coins for a job well done. The spade is much better now. It will still dig some graves. Now that you've helped me, is there anything I can help you with? Червивая I кость. need a bone, rotten and filled with worms. Do you have something like that? Oh, I always end up with a few of these in my pockets. Here, take this one. It's too hard to crack, so you can have it. Так. Thanks, Ivan. Вот бедняка. Ivan, have you seen my brother? He was to sell my hay. 2 days, and no word.
I do hope he's not drinking the money again, the fool. Duh. Winter is almost here, and we need food. Почему не продать? Что я за это получу? Я пущу If его. I find him, will you give me that red cloth on your head? This? It keeps sweat out of my eyes, but I will give it to you. I'll look for him, but where should I start? Oh, thank you, Ivan. The market is near some farms. He can't be far. Так, туда, да? А, это выход у нас тут. Ну, тут никого нет. Ну, где его найти-то? Окей, тут у кого каши. Tika is the real deal. Take it. I'd pick a bottle of wine over that any day. Wine is for weak men. No, Как пьяница, you короче. don't know. I'm the one who doesn't, eh? Seriously now. А где ж этот-то? Ну, я никого там не вижу. This is where Vasilisa comes to sell her scarves. I wonder where she is now. Шарфы какие-то. Greetings. Interested in some talismans? Нет, спасибо. Я пытаюсь найти, где этот, который солом продает-то. Tell me, dear blacksmith, how is your arm? Do you want some magic? Maybe a charm? Да не надо ничего. Да не нашел я его. Look for him near the farms. Рядом с фермами. Godspeed, Ivan. А рядом с фермами. Так, это он, может быть, этот... Why can't the dead simply stay dead? Нет, какой-то Василий. Мертвец какой-то Василий. А, кто? Ну, где мне его найти, я чуть не пойму. Куда он может быть деться-то? Никого нет. Какой-то мальчишка там. Пьяница, только нет его. Очень странно. Где его должен найти-то? А, это типа мой дом. Понятно. Дом кузнеца. Так. Может, ты мне расскажешь? Blacksmith, do you need a blessing before you go? Ну, давай. What kind of О, blessings не, would you like? слишком дорого. Blacksmith, do you need a blessing before you go? Не, спасибо. Да я не могу найти его.
Нет его нигде. Туда он только если наверх идти. Look for him near the farms. Godspeed, Ivan. Рядом с фермой. Нет там никого рядом с фермой-то. Тут собака. А, тут можно уйти. Никого нет. К этому я даже не могу пробраться. Пятачок. Ну, алкашей. I know one. Liquid, but not what? What do you mean? Молоко. It's milk. Who's the cheeky one now, eh? Ферма. Рядом с фермой никого нет. Может, ты что расскажешь? Life is hard. But the cows are happy. Thanks, Ivan. Ну, ты ничего, хорошо не хочешь сказать, да, больше? Это то, что он не хочет разговаривать. Ну-ка, а что собак скажет? Погладить. И все. Ну нет тут ничего, не пойму. Ну давай тогда уйдем отсюда, посмотрим там, что там дальше. Угу. Ворон какой-то. Чего сковать? Починить и забрать. Смастерить. Обалдеть, тут еще можем мастерить. Короче, не можем. Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Брат Косарь пропал. Иван отправляется в пашенную землю, чтобы попробовать его найти. А, вон он что. Это вторник. Какой день начинается странствие? А это вот так вот. То есть выбор даже типа какой-то есть. Когда враги ослаблены. The heat is unbearable. Жара. Среди где-то подсолнухов. Ух ты. Вы кто? Ты слышишь? Отлично, какие-то монетки, какие-то кости, зубы, что там. Больше ничего понять нельзя, да?
Так, либо туда, либо туда. Ага, вон что. Я понял, что это такое. Готов. Части тела какие-то. Ага. Ты кто? Fancy some cheese, traveler? Сыра. Ну, I давай. could never refuse some good goat cheese. Oh, sorry. I seem to just run out. Сначала предлагает, а потом типа на попятную идет. Молодец. Ух ты. Разломал. Победил. Это что такое? Драгоценный камень. А жизнь ты можешь как-нибудь восполнить? У меня есть что-нибудь тут? Типа рюкзака или что-то типа того. Когда больше у ворот тут на пробел. О, уже помру, наверное. Ну, выжил. Готов. Так, что такая кучка? Походу у меня 8 жизней осталось. А чё? Нет ничего, ни рюкзака никакого. Какое-то болотце. An old stone oven sits alone, worn out by time and weather. Починить. There's Поискать. a freshly baked loaf inside the oven. Ну, давай. И что с ним делать-то? О, какие-то вилы. Must have used it to defend himself. Так, взять I might find a use for it. вилы. Это, походу, и вот он и есть. Praise be your soul. Брат фермера. So glad Вот our он, где paths был, have crossed, оказывается. dearest blacksmith. I thought I was doomed. My brother must be worried sick for me. How did you end up tied to a tree? Oh, I sold all my brother's hay at the market, but a band of thieves cornered me and robbed me blind on my way home. Be kind. Don't leave me here. Set me free, I beg you. Развязать. Right away. Oh, bless your soul, Ivan. Oh, although I would have one Верни more деньги, thing to да? ask of you if I may dare. Oh, well, me and my brother, we are in terrible need of those kopecks. Without them, we'll barely make it through the winter. Dearest blacksmith, if you could be able to get my kopecks back from the bandits, we will be forever in your debt. They must have a camp not far from here. Ну да. Ладно. Worry not. Leave it all to me. You should find about 100 100 копеек. kopecks. Good luck. Нельзя было сказать, рубль найди. 100 копеек, блин. А как жизнь восполнить? Я что-то не пойму. Можно как-нибудь хлеб там съесть или что-нибудь? У меня даже нету этих. Ну, хоть управление посмотреть. Как так можно было?
Волшебный предмет. Q. Что за волшебный предмет? А, вон что. Типа. Я понял. This chain could be useful. Да, взять. Let's see. Это что там он сделал? На руку. Вился на Now тебя. I can grapple across. О, прикольно. А, вон что. Так, ты кто? Ты, по-моему, бандит, да? Hold it right there. Да, точно, главарь. What do you want? Вы украли. You stole the poor man's hard-earned money. Give it back. We stole what? We are the ones who were robbed. We're outlaws, all right, but we don't pick on the simple folk. Now leave us be, or we'll teach you a lesson. A thief's a thief, no matter who he steals from. Prepare to face your punishment. Lads, get him. Монетки. Так, у меня есть волшебный предмет? Готов. 100 монеток. А что за сундук? Можно открыть? О, сколько у них монеток. Там еще больше. Все, больше ничего нельзя взять. Так, Shift, по-моему. А тут что, куда это? Ivan made lots of choices in his quest. What? Ага. Судьба. Печки жадные печи. Выпекает больше хлеба. Судьба. Так вот хлебушек тут. This is the road back home. Ну да. В деревню зайти ненадолго, в общем. Выполнить хотя бы одно задание. Так. Пришел я. Нужна повестка. You're back. What of my brother? Конечно, Your есть. brother was robbed by bandits, but he's safe now. Oh, dear me. What about the kopecks? Да, отдать. Зачем? Here they are. Thank you, Ivan. I will not forget this. And here is my sweat rag. Be careful, it is wet. Давай эту тряпку, все. В общем, теперь у нас задание надо сходить к бабуле поговорить, а потом идти, получается, к этой бабе Яге. Что там хотел сказать? Do you have the gifts ready for Baba Yaga? Did you get a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat? Да все я. I got both of them. I am ready to go to Baba Yaga now. Wish me well, Grandma. Then go to the forest to find Baba Yaga. She will help you. Do what she asks, as she knows what's right. Travel well, my boy. Oh, and while you're out there,
See if you can find yourself a wife. Опять со своей женой. Иди себе жену. Сейчас мы, походу, в лагерь отправимся, в этот, который промежуточный. Да, в этом лагере можно и построить, с вороном поговорить, и дальше отправиться в путь. С кого выковать что-нибудь можно. В общем, такая игрушка вот прикольная. Если вам понравилось, там ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Особенно если хотите увидеть продолжение этой игры. А на этом все. Всем спасибо и пока. So strong.